will illustrate some of the opportunities as well as some of the challenges with regards to ageism and ageist stereotypes that are still very prevalent in our British society. 자, 영국도 사실 그 나이에 대한 편견이 굉장히 심합니다. 그래서 그것들을 좀 해결하기 위해서 제가 트레이딩 타임스를 만들었는데요. In 2011, I won a design challenge and received grant funding to develop Trading Times. 제가 2011년에 영국 정부에서 후원하는 전국 디자인 대회에서 우승을 했습니다. 그래서 그 상금을 가지고 트레이딩 타임스를 개발을 했습니다. Trading Times is like a job dating site for over 50s. It matches people in early retirement with regards to their skills, flexibility, availability, where they live, how much time they have, with local small businesses who typically want people on a flexible part-time basis. 네, 저희 트레이딩 타임스는 쉽게 말해서 이제 50세 이상의 구직자들 위한 일자리 데이팅 사이트 같은 것인데요. 자기가 원하는 어떤 경험이나 능력이나 이런 것들을 기반으로 탄력성 있게 구직을 해주는 것입니다. 주로 파트타임과 관련이 되어 있고요. 중소기업과 매칭을 해주는 프로그램이었습니다. The matching process is triggered by the employer. 네, 그래서 먼저 고용주가 먼저 어떤 것을 원하는지 기입을 하게 되어 있고요. The employer posts a job and Trading Times matches the job requirements against the database of candidates. 그리고 저희가 가지고 있는 구직자 베이스, 구직자의 그 데이터를 기반으로 이 고용주가 원하는 것과 이렇게 매칭을 시켜주는 프로그램입니다. The anonymized job description. 그래서 여기에 매칭이 되면 이름을 기재하지 않고 그에 대한 설명이 이제 고용주한테 가게 되고요. And if they like the job and they say yes, then their anonymized profile is sent to the employer. 그리고 고용주에서 OK를 하고 또 이거를 구직자에게 갔을 때 구직자도 이것을 원하면 이름을 밝히지 않은 상태로 거기에 yes 해서 일이 진행이 되는 것입니다. A job match is made when both parties like each other and then the employer pays £25 for the identified job and the identified profile to exchange. 네, 그리고 이제 고용주와 구직자가 모두 수락을 하면 고용주 측에서 25파운드를 제공을 해야 되고요. 그것을 내게 되면 이제 구직자에 대한 정보가 공개가 됩니다. So except for the initial job posting, the whole algorithm is run by Trading Times, and both the employer and the candidate are passive in this regard, and they just receive emails asking them what they think and to say yes or no. 네, 그리고 이 고용주가 이제 최초 구인 공지를 했을 때만 거기에 관여를 하게 되고 그 외의 모든 것은 이제 알고리즘에 의해서 진행이 됩니다. 그래서 일자리를 받으신 분들은 원하느냐 원치 않느냐 yes, no만 하시게 되면 그것은 모두 알고리즘이 처리를 하게 되는 과정이었습니다. So in this regard, it does work like a dating site. Trading Times plays no role in the interviewing of candidates, or it doesn't take any cut or any fee from the ongoing employment of those candidates. 저희 같은 경우 이제 데이트 사이트 매칭이랑 좀 비슷하다고 보시면 되겠는데요. 저희 같은 경우는 고용을 한다고 해서 그에 따른 수수료를 받는 게 아니라 단순 소개하는 것에 대한 수수료만 받게 되었습니다. When we launched in January 2014, the reception was extremely positive, and within 3 months we had 2,500 candidates on our books in London alone. 제가 2014년 1월에 전국적으로 이것을 런칭을 했는데 딱 오픈하자마자 불과 3개월 안에 입소문이 났습니다. 그래서 2,000여 명의 구직자가 저희한테 지원을 하셨어요. And the profile of these candidates was very impressive. The average age was 56, and that ranged from 50 to 72. 굉장히 좀 놀라웠습니다. 이분들의 프로필을 보니까 아주 훌륭했고 또 예상했던 것보다 조금 젊은 분들이 오셨는데 평균 연령이 56세였고 연령 범위는 50에서 72세였습니다. And the gender split was reasonably even. 60% were women and 40% were men. 네, 여성 60%, 남성 40%로 좀 성비도 균등했고요. Each candidate had between 20 and 40 years work experience from across every business sector. 네, 그리고 각각의 분야에서 온 전문가들이셨습니다. 20년에서 한 40년 정도의 경력. Candidates were affordable because they were working or willing to work or wanted to work on an hourly rate. They didn't want to work full time. They only wanted flexible paid work. 네, 그래서 어느 정도 좀 재정적인 여유가 어느 정도는 있었던 분들이었기 때문에 풀타임으로 근무를 하는 것이 아니라 시간당으로 또는 좀 유연한 근무를 원하는 분들이셨습니다. But the problem was for Trading Times to work, we needed an equal balance of supply and demand. We needed enough employers and enough jobs in order for the exchanges to happen.
그런데 이 일이 잘 성사가 되려면 구조적으로 이제 구직자의 수요와 고용주 수요와 구직자 수요가 매칭이 돼야 되는데 그게 좀 밸런스가 맞지 않았었던 것 같습니다. And the problem was, on the one side we had extreme demand from the candidates, but we had very little demand from employers. We had, before we launched, worked on all the channels, all our communications, and that wasn't really the problem. We couldn't really understand why this was the case, so we went back to the small businesses and asked them different questions in different ways. 저희가 실제 론칭을 해봤더니 엄청난 문제에 봉착을 했는데요. 구직자분들은 정말 많이 오셨는데 회사에서 고용을 많이 하지 않으셨어요. 그런데 저희가 처음에 논의를 하는 과정에서는 회사들이 내가 적극적으로 고용을 하겠다라고 말씀을 하셨는데 갑자기 입장을 바꾼 거예요. 그래서 도대체 무슨 일일까 생각을 해서 다시 돌아가서 물어봤습니다. And what we realized was the ageism and ageist stereotypes are so prevalent in the work environment that when we were saying, look at this amazing resource pool of over 50 candidates, in the employers' minds, they would conjure up the concept of old people in decline, tech illiterate, crumbly health, and certainly not employable. 제가 다시 찾아가서 봤더니요, 정말 좀 충격을 받았는데요. 나이에 대한 차별이 굉장히 심하더라고요. 나이에 대해서 잘못된 고정관념을 가지고 있었습니다. 고용주들이 바라봤을 때, 50세 이상은 늙었다든지 쇠퇴했다, 의존적이다, 이런 생각을 가지고 계시더라고요. So we realized at that stage, and this is 4 years ago now, that a much greater debate was needed around the value of the 엑스트라텐 and the fact that 50-year-old, 60-year-old, even 70-year-old people in the UK are no longer old. They are actually young. 네, 그래서 저희가 이것을 기회로 우리가 조금 더 새로운 담론을 가져야 되겠다. 50세, 60세, 70세 영국에 사는 사람이 전혀 나이가 먹지 않았고 우리는 젊은데 이게 무슨 말이냐라는 생각에서 새로운 것을 시작하게 되었습니다. So this brings me to the Age and No Retirement, which is another organization which I co-founded in 2016, which actually started as a marketing strategy for Trading Times. 저희가 트레이딩 타임스가 이런 어려움을 겪으면서 이것을 효과적으로 마케팅을 좀 해야 되겠다라는 마케팅 전략의 일환으로 2016년에 제가 Age of No Retirement라는 것을 이제 공동으로 설립하게 되었습니다. Before we launched the Age of No Retirement, we ran a series of public debates. We ran 27 debates across 2 cities, across 5 days, 2 days in London, 3 days in Manchester. And we explored 7 themes because we realized that ageism and ageist stereotypes were not just limited to work and employment. 네, 저희가 트레이딩 타임스를 하면서 이제 예측은 했었지만 이런 어려움에 이제 봉착하게 된 후에 공개 토론회를 시작을 했습니다. 그래서 2014년에 런던에서 이틀, 맨체스터에서 한 3일 동안 하면서 27회에 걸쳐서 토론을 했습니다. So, in addition to work and employment, we ran debates in technology and communications, health and well-being, the over 50 consumer, advertising and the media, self, family and society, and knowledge, education and learning. 저희가 아주 광범위한 토론을 했는데요. 7가지 주제로 준비를 했습니다. 일과 고용, 기술과 커뮤니케이션, 건강과 웰빙, 50세 이상 소비자, 광고 미디어, 그리고 자신과 가족, 사회, 그리고 또 마지막으로 지식, 교육, 학습 이런 부분에 대해서 논의를 했습니다. We asked different questions of different people in different ways. We were looking for new perspectives, new ideas, fresh thinking. 네, 그래서 아주 신선한 아이디어를 받을 수 있도록 아주 적극적으로 토론을 진행을 했습니다. So more than 500 people from 150 organizations attended these debates. And what we wanted to do was not have the usual discussions with the usual people in the aging space. So we wanted creatives, innovators, entrepreneurs, we wanted corporate organizations, we wanted technologists, we wanted educators to come together and to have a more inspired, imaginative exploration of the possibilities and not the problems. 네, 저희가 예전 같은 일반적으로 논의되는 에이징에 대해서 이야기를 하고 싶었던 것이 아니라 아주 좀 신선하고 창의적인 논의를 하기 위해서 다양한 분야에 계신 분들이 참여를 했고요. 150개 기관에서 500명 이상이 참석을 했습니다. We recorded all these debates, we captured all the post-it notes and the flip chart scribbles, and it took us 6 weeks to analyze all the insights that we had gathered. 저희가 5일 동안 이렇게 토론을 하다 보니까 엄청나게 많은 그 양의 토론이 있었고요. 그거를 다 담아봤더니 영상, 또 포스트잇, 플립차트 이런 거에 다 적어놨던 거를 해석하는데 6주가 걸렸습니다.
And what we discovered was quite amazing and fundamentally important. Everything boiled down into 6 key themes. 이런 것들을 요약을 해봤더니 전체적으로 6개로 좀 축약할 수가 있었습니다. And these themes, if we all collaborate, work on this together, we can actually achieve great gains in reducing ageism and shattering those ageist stereotypes. 네, 우리가 같이 머리를 모으고 열심히 노력을 하면 연령 차별 같은 것들을 없앨 수 있다라는 그 희망을 보게 되었는데요. So in the UK, this is what we came up with. We need to change the language. We need to reclaim normal language for normal people and drop the euphemistic silver and grey references that perpetuate the generational divide. 네, 그래서 바로 그렇게 하기 위해서는 새로운 언어가 필요하다. 우리가 이런 나이를 이렇게 제한 주는 것이 아니라 우리는 일반적으로 동일하다라는 그런 스토리를 전달할 필요가 있었습니다. We need to tell more and better stories, not of the exceptional 90-year-old marathon runner that nobody can relate to, or very few people can relate to. We need to tell inspiring stories of the regular people who are making better use of their 엑스트라텐 and to which others can relate. So people who are in later life working in startups, reinventing themselves, being productive, being purposeful. 맞습니다. 네, 엑스트라텐의 기회를 이용해서 적극적으로 활용할 수 있는 일반인의 이야기를 저희가 공유를 하기 원했습니다. 여러분께서 뭐 이미지를 가끔 보시면 90세 할아버지가 마라톤 뛰어가지고 1등하고 이런 것도 가끔 보이시는데 그거는 나의 인생과 별로 관계가 없기 때문에 내가 나이 들어서 어떻게 창업을 할 것인가 이런 좀 일반적인 스토리를 저희가 같이 공유를 하길 바랬고요. Number 3 is we need to place design and design-led thinking at the forefront of innovative change. 그리고 혁신적인 생각을 위해서는 전체적인 주기에 걸쳐서 디자인적인 접근이 필요했습니다. Number 4 is we need to include all generations, not just older people. We need to think about tomorrow's old as well as today's old. 네, 그리고 모든 세대의 참여와 관심이 필요했죠. 오늘의 젊은 세대가 내일이면 늙을 것이기 때문에요. And we need to take a whole life view. This is number 5. The 100-year life needs to be looked at in its entirety. So, for example, how do we need to change curriculums at school, our education system, so that people can live and reinvent themselves regularly throughout their 100-year life and potentially 70-year career. 네, 그리고 이제 앞으로는 100년을 사는 100세 시대이기 때문에 전 생애 주기에 접근이 필요했습니다. 어떻게 어렸을 때부터 이러한 생애 주기를 준비를 하고 70세 동안 이 일을 하면서 어떻게 발전할 것인가에 대한 접근 말이죠. And the last one is it's not just about helping older people work in older places and the workforces that make it more comfortable for older people to work within. 네, 그리고 연세 드신 분들이 더 일자리를 잡을 수 있도록 도와드리는 것뿐만 아니라 일에 대해서 새로운 생각을 가질 필요가 있었습니다. 그래서 나이가 들어서 일을 해도 그 일터 안에서 편안함을 느낄 수 있도록 하는 것이죠. So with that in mind and those 6 themes, I want to now briefly talk about the 12 initiatives that we are currently working on with many corporations in the UK that are helping create environments where older people feel that they can better, or there's better work opportunities for them. 그래서 저희가 지금 이러한 생각들을 기반으로 대기업들과 같이 논의를 하고 있습니다. 12가지 아이디어하고 이니셔티브를 기반으로 지금 논의를 진행을 하고 있는데요. Okay, so these are the 12 ideas. The first one is we need to blur that black line of retirement. We need to stop people going from 9 to 5 full-time work on one day and then completely nothing the next day as they fall off that cliff edge into retirement. 자, 첫 번째는 우리가 이렇게 퇴직을 한다라는 그런 블랙 라인, 이때는 끝이다라는 그런 라인을 희석시켜야 된다는 것이죠. 언제는 이제 우리가 9시부터 5시까지 계속 풀타임으로 일하다가 그 다음날 퇴직하면 아무 일도 없는 그러한 딱 떨어지는 라인을 없애자라는 개념입니다. So elements of retirement, traditional retirement, are being brought into later working life, and elements of work are starting to be extended into the retirement space. 네, 그래서 예전의 퇴직이라는 것을 그런 모델을 희석시켜서 내가 남은 인생 동안 엑스트라텐 동안에 무엇을 할 수 있을까라고 생각하면서 확대할 수 있는 개념이죠. We need to tap into the alumni resource pool. 그리고 우리가 가지고 있는 동창회라든지 아는 사람들의 인재풀을 사용하는 것입니다. So we found
quite a few companies are starting to embrace this. Instead of going to third-party sales training companies, for example, they are using their former experienced partners and salespeople to actually come back and run sales training courses. 자, 지금 대기업들한테도 이러한 트렌드가 많이 목격이 되고 있는데요. 예를 들어서 이제 좀 세일즈 능력을 함양시키고 싶을 때 다른 곳에 가서 뭐 트레이닝을 시키는 것이 아니라 퇴사한 분들을 다시 모셔다가 그분들의 전문 지식을 배우는 그런 것들이 많이 일어나고 있습니다. Another example in this is Pfizer, pharmaceutical company, where they found a lot of their marketing executives were spending far too much time around the world at international conferences. And they thought, well, let's get the recently retired or alumni who know the medication, who would love to go on a holiday around the world, and we can keep our fully employed people at work back in the office. 네, 그리고 화이저는 여러분 잘 아시는 제약회사죠. 여기에도 이제 마케팅 부분에서 은퇴하신 분들이 아주 능력 있는 분들이 많은데 그분들이 해외에 나가서 많이 이제 컨퍼런스를 하는 걸 보고 이러한 전문 인력들을 우리가 다시 데려다가 교육을 하자 이런 것들로 많이 좀 적용을 하고 있습니다. One of the major objections that employers have for keeping older workers for longer is because they're too expensive. Because the longer the workers are with the company, typically the more expensive or the greater their salary is. Another excuse for not hiring older people or keeping older people is because they're blocking the transition of younger people. So the concept of job deconstruction, excuse me, is how you can deconstruct the job role so that only the essence of the job need to be retained for that older, exceptionally trained and experienced worker, where all the admin and clerical and line management type work can be delegated to other people. 네. So you're just keeping the essence of that individual. 저희가 이제 회사 쪽에서 많은 그런 연세 드신 분들을 오랫동안 유지하지 않는 이유는 점점 오랫동안 근무를 할수록 지금 임금이 올라가기 때문이죠. 그리고 오랫동안 너무 오래 계시게 되면 이제 젊은 직원들을 받지 못할까봐 그런 것들이 걱정이 돼서 그런데요. 이러한 근무 체계를 좀 파괴시키는 그런 개념들이 필요합니다. 그래서 어느 정도 가장 핵심적인 것들은 보유를 하면서 그 외에 다른 직종들은 좀 더 파괴적인 근무 형태로 운영을 하는 것입니다. In the UK, there's been a big trend towards flexible working, and it's taken off quite well in many sectors. But dynamic working is the next generation of flexible working. So it goes beyond just how many hours you work and where you work. It's looking at completely merging work-life balance. 지금 영국에서 많이 적극적으로 활용되고 있는 것이 이제 유연 근무제인데요. 유연 근무제를 넘어서서 활력 근무제라는 것이 도입이 되고 있습니다. 그래서 이런 활력 근무제를 도입을 하면서 근로자가 개인의 일과 삶을 융화시킬 수가 있고 또 자기가 처한 환경에 따라서 가치를 만들어낼 수 있게 됩니다. Another thing that we're exploring with companies is a skills inventory. We find that older workers tend to be coasting more, tend to be drifting more. They tend to not be motivated that much in their job role anymore. And that's largely because that they've lost sight of what their skill strengths are. So every employer should set up a skills inventory and know what their strengths are of all their employees and then make sure that they can fit them with the right job role. 네, 그리고 기업들에게서 중요한 부분이 바로 이것인데요. 자기들이 가지고 있는 인재 풀의 인벤토리를 잘 이용을 하셔야 됩니다. 그런 것들을 이용하지 못하면 고용주 차원에서도 비용이 발생이 되는 것이죠. 그런 인재를 활용하지 못하기 때문에요. Employers are starting to do more to train people, educate people in later life so that they don't face that cliff edge retirement and they can actually start to shape a new life stage for themselves for their extra 10 years. 네, 그리고 사람들로 하여금 은퇴 이후를 더 잘 준비할 수 있도록 도와줌으로 인해서 은퇴 이후로 끝나는 것이 아니라 은퇴 이후에 더 다양한 활동을 할 수 있도록 연결을 해주는 것입니다. And we need to design our work environment for everyone. We find that when employers think about younger people, they want to think about inspiring places to work. But when they think about older people, they just want to avoid falls. So we need to make sure that they think of everybody in inspiring
their workplaces. 네, 그리고 우리 모두가 모든 세대가 어울려서 일할 수 있는 직장을 만드는 문화가 좀 확산이 되고 있는데 젊은 친구들을 유입을 하려고 하면 뭔가 인스파이어가 되고 아주 좀 즐거운 업무 공간을 제공해야 된다라고 생각하는 반면 나이가 드신 분들과 일을 할 때는 그것이 그렇게 중요하지 않다고 생각하는 경향이 있는 것 같습니다. 그래서 모두가 어울려서 즐겁게 일할 수 있는 직장을 만들어야 합니다. Studies show that our brains are best at different things at different ages. So it follows then that multi-generational teams have greater performance IQ, greater diversity of brains. So they should outperform teams that are predominantly younger or teams that are predominantly older. And a company, Mercer, based in the States and London, is about to publish findings that actually prove this. 네, 그리고 인간의 뇌는 연령에 따라서 좀 자라는 것이 달라지죠. 그래서 IQ도 굉장히 좀 달라질 것입니다. 그래서 나이에 따라서 같이 모여 있을 때 그것이 더 많은 시너지가 나올 것으로 생각이 되는데요. 런던에 있는 머사에서도 그런 지금 연구를 통해서 그런 것들을 증명할 수 있는 보고서가 나올 예정입니다. And this is the most important of the 12. In order for all the other 11 to be possible, it sometimes requires a cultural shift within the organization. And simply put, many organizations, employees, older workers, find it very difficult to actually talk openly about retirement, about their hopes and dreams for the future, for fear of making themselves vulnerable to redundancy or early retirement, being pushed out by the employer. 그리고 직장의 문화가 반드시 바뀌어야 됩니다. 많은 사람들이 이제 조기 퇴직이라든지 희망 퇴직이나 이런 것들을 얘기를 하면 내가 나중에 잉여 인력이 되지 않을까라는 그런 두려움이 있는데 이런 것들을 편안하게 이야기할 수 있는 좀 열린 그런 담론이 있어야 될 것으로 생각이 듭니다. 저희가 이제 산업혁명을 거쳐가고 있는데 25년 동안 경제 주기를 살펴보면 한 번에 25년 경제 주기마다 50%의 직업이 사라지고 있습니다. So traditional education, which is front-loaded to children and younger people, will not provide the resilience and adaptability required for a lifetime of different job roles. 그런데 지금 전통적인 교육 같은 경우는 어린 시절에만 교육이 집중되어 있거든요. 그렇게 되면 생애 주기에 맞는 일자리 변환이 어렵죠. And lifelong learning is particularly impossible in the older age groups because it's either inaccessible or unaffordable. 자, 평생 교육은 사실 잘 이루어지지 않고 있습니다. 퇴직 후에는 이런 교육이 잘 접근이 어렵거나 아니면 돈을 내지 못해서 좀 비싸서 어려운 경우도 있고요. 53 million more people move to the cities every week. 자, 세계 인구를 보면 54%가 도시에 거주하고 있습니다. 그리고 매주 한 300만 명이 도시로 이주를 하고 있습니다. So it's our urban communities that are under the most stress, and it's the urban communities that we need to focus on changing. 그렇기 때문에 바로 우리가 가지고 있는 문제들, 도시적인 문제들을 해결하기 위해서는 도시에 집중을 해야 되겠죠. So as we enter the age of no retirement, we need new champions, new stories, new innovations, and new life models. 우리가 이런 문제를 해결하기 위해서는 새로운 챔피언, 또 새로운 스토리, 새로운 혁신적인 모델이 필요합니다. In London and across Britain, we are increasingly insecure, divided, alone, and unable to see our futures. 네, 특히 런던에는 좀 이런 문제가 심각해지고 있습니다. 우리가 점점 우리가 미래에 어떻게 될지 모르겠다, 소외된다, 그리고 분리된다 이런 느낌을 많이 갖게 됩니다. If only we connected more, shared more, collaborated more, and supported each other more, our lives could be so much better. 네, 그런데 한 가지 확실한 것은 나이가 들수록 타인과 더 가까워지고 나누고 협력할 수 있다면 우리의 삶은 훨씬 나아지겠죠. So the common room builds confidence, capabilities, and aspiration. It also explores opportunities and helps people reach for goals in life. 저희 커먼룸은 신뢰와 능력 그리고 열정을 드리고자 합니다. 그래서 기회를 탐색해서 새로운 인생 목표를 성취하는 데 도움을 드리고 있습니다. Okay. There's 7 main elements to the common room business model. 네, 그래서 7가지의 키워드를 보실 수가 있습니다. Okay, number 1. The common room is co-owned by its members. The more members contribute, the more they are rewarded. The common room membership is open to anyone over the age of 16. 자, 16세 이상이라면 멤버십에 가입을 하실 수가 있습니다. The member sets their own goals and develops a personal growth plan. 각각의 회원들이 멤버들이 오시면 자기 개인의 목표를 세워야 합니다.
Number 4, the common room is a dynamic space. People join, they gain capabilities, they achieve goals and they graduate. 자, 네, 다양한 것들을 하실 수가 있는데요. 여기는 워낙 역동적인 부분이기 때문에 먼저 오셔서 내가 원하는 능력을 개발을 하시고 그다음에 졸업을 하셔야 됩니다. The common room is not to be used as a crutch. It is to be used as a springboard from which to achieve greater things. 여기에 들어오셔서 계속 있는 것이 아니라 이제 도약할 수 있는 발판으로 삼으셔야 되는 거죠. Number 5, the common room creates opportunities for members by supporting startups, running innovation labs, creating job and career networks, cultivating local maker economies, delivering classes and courses, and many other things. 네, 그리고 다양한 기회를 창출해서 그분들이 더욱더 발전할 수 있도록 도와드립니다. 예를 들면 뭐 스타트업이라든지 뭐 어떤 프로젝트를 하신다든지 해서 기회를 창출해서 거기에서 자기 능력을 개발할 수 있도록 도와드리는 프로그램이고요. Number 6, and probably most importantly to the business model, the common room will generate its own revenues through collaborations with local schools, local universities, local government, and local corporations. 그리고 가장 중요한 부분이 사실 수익 창출일 텐데요. 저희 커먼룸은 지역 내의 학교랑 뭐 대학교, 지자체, 또 기업들과의 협업을 통해서 직접적인 수익을 창출합니다. 네. And number 7, the common room will be a franchise or license model with a community of internationally established common rooms. 저희는 이제 프랜차이즈나 라이센싱이 가능한 구조이기 때문에 전 세계 어느 커뮤니티라도 관심 있으시면 커먼룸을 설립을 하셔서 이런 혁신을 이루실 수가 있습니다. All the common rooms will be connected via a closed blockchain economy. 네, 이 모든 것은 블록체인 기반으로 연결이 될 수가 있는데요. And driven by an artificial intelligence system that will guide the facilitators in the best connections of the members. 이 멤버들과 그 다음에 필요한 어떤 매칭을 할 때는 AI 기술이 사용이 됩니다. 그래서 가장 맞는 서비스로 매칭이 되는 것이죠. So we're about to start 3 pilot sites in London, third sector organizations, local government, and the design community. 네, 그래서 저희가 지금 이 프로젝트는 이번 올해 가을에 이제 3곳에서 시작이 될 것입니다. 파일럿 프로젝트가 시작이 될 것이고요. 각각의 이런 지자체, 이 도시에는 한 30만 명의 인구가 있는 곳에 3곳에서 본격적으로 시작될 예정이고 회사들, 뭐 기업이나 아니면 정부 지자체에 같이 도움을 받아서 시작을 하게 됩니다. So the most important thing here, we're all familiar with the concept of intergenerational value, that older and younger can provide certainly social impact. So what the common room is trying to establish is that plus the economic impact. 네, 우리가 모두 이제 세대가 같이 아울렀을 때 얼마나 훌륭한 임팩트가 나오는지 잘 알고 있습니다. 그래서 그것에 더해서 사회와 경제적인 임팩트를 만드는 데 노력을 하고 있습니다. But it's going to take a collaborative effort. If we all work together, we can change the world. 네, 물론 협업이 많이 필요하겠죠. 근데 우리가 잘 한다면 세상을 바꿀 수 있을 것이라 생각합니다. Thank you very much. 감사합니다.